Mtazamaji, ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Baadhi ya viongozi wa upinzani kutoka eneo la Mlima Kenya wakiongozwa na kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua wamepuzilia mbali ziara ya siku 5 ya Rais William Ruto katika eneo hilo, wakisema kuwa lengo lake ni kuwahadaa wakazi wa Mlima Kenya. Viongozi hao wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wakidai kuwa serikali ya Kenya Kwanza haijatimiza ahadi zozote zilizowaahidi wa Kenya, hasa wa eneo hilo wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Tupate kauli ya hapo awali aliyekuwa gavana wa Laikipia Nderitu Muridhi. Like elsewhere in our long-suffering republic, the escalating cost of living is a major economic onslaught on the Mount Kenya region. The hard-working people in this region are becoming poorer by the day. The recently enacted Finance Act worsens the situation for more than 3 million micro and small businesses in this region. As you know, banks have already issued notices of increases of interest to many of these small businesses, most of whom are paying in excess of 24% for the loans that they have taken. The prices of key crops like coffee and macadamia have dropped through the floor. For example, macadamia, which last year was selling at 120 shillings per kilo, is now selling for only 20 shillings per kilo. The coffee auction has been closed for 2 months, leaving farmers desperate and with stocks that are unsold and growing. You will also know the subsidized fertilizer and other inputs for coffee that were coming from the Coffee Share Fund have been withdrawn by this Kenya Kwanza regime. Farmers have also not been refunded last year's tea fertilizer subsidy up to now, which has forced KTDA to recover the same. Ijalishi ya kuwa viongozi wa serikali hii wanatembea kila mahali wakisema iko sawa sawa. Ukweli ni kwamba kila siku gharama ya maisha inaendelea kupanda. Watu hawawezi kulipa mandeni ya benki kwa sasa kwa sababu gharama ya kulipa imeenda juu zaidi. Mazao ya kawaida yale tulikuwa tunalima upande wetu wa mlima na kwingineko huko Kenya kama Rift Valley na kwingine, bei ya hizo mazao imeporomoka. Bei ya kahawa ilianguka. Mwaka jana tulikuwa tunauza kahawa 1,020. Sasa bei ya kahawa ni 30 kama utauza, kwa sababu soko sasa imefungwa. Wakulima wa chai walikuwa wamesaidiwa na subsidy ya fertilizer mwaka jana, hawajalipwa mpaka sasa. Kwa hiyo gharama ya kulima majani chai pia inaenda kipanda. Tulikuwa tumepeana subsidy mwaka ule tena wa kulima wa viazi ambayo sasa imetolewa. Subsidy ilikuwa ya kahawa, kulipia inputs kwa ile mfuko serikali ile iliyotoka ilianza ulikuwa unaitwa Share Fund, ilikuwa anapewa subsidized fertilizer na input, hiyo ilitolewa. Kwa hivyo mkulima wa kawaida nchi ni kuendelea kuteseka tu. Ile tu anapata ni propaganda na story. Na mtazamaji, ni viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja wakizungumza na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi kutofautiana na hatua ya Rais William Ruto kuzuru eneo la Mlima Kenya. Kumbuka viongozi hao kwa sasa wanakutana katika eneo la Mlima Kenya, viongozi mbalimbali kutoka mrengo wa Kenya Kwanza. Hebu tuvuke moja kwa moja hadi katika eneo hilo katika kaunti ya Nyeri, tusikilize wanasema nini. Ni picha za moja kwa moja ambazo wanapokea kwa sasa kutoka katika eneo la Mlima Kenya, ambapo anayezungumza kwa sasa ni Naibu Rais Rigathi Gachagua. Hebu tusikilize.
Na mtazamaji, kwa picha hizo samahani kwa picha hizo ambazo tumekuwa tukipeperusha moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Nyeri kutokana na kidogo na hitilafu. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine. Taarifa hiyo tutakuletea mwendo wa baadaye. Maafala wa kitovu cha sheria kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya wanapokea vyeti vyao vya kuhitimu leo. Hafla hiyo inafanyika katika bewa la Parklands baada ya sherehe ya 23 ya mahafali chuoni MKU kufanyika Ijumaa wiki jana. Sherehe za leo zinalenga kuwatambua wanafunzi katika kitovu cha sheria ambao walihitimu na wanaotarajiwa kujiunga na tasnia ya wanasheria. Mahafali 117 wanapokea vyeti vyao vya shahada, 73 wakipokea vyeti vya stashahada ya sheria. Moja kwa moja tuvuke tupate picha hizo na ni kipi ambacho labda wanazungumzia. And I can see many teachers coming from here. One other thing that has stood out for me today, I saw the young lady speaking here today. That is a lawyer that is ready for courtroom action. You could hear the voices, and I was very proud because I said that one is ready for action in court. Next time we are going to the Supreme Court to defend the next presidential election petition. I hope to see you there. Yeah? Because you are what it takes. To prepare young, confident graduates to go into the market and speak confidently. I tell people in my class, 50% of this job is self-confidence. The ability to articulate your position, however misconstrued, confidently. Sometimes you convince these judges like John. You can convince him, not because you are right, but because he can see that you are confident in your abilities. I want to encourage each one of you to speak for themselves. I recently was interviewing advocates from my office. One lady stood out for me. She did not have the best qualifications. She did not have the experience. In fact, she was struggling to get a place. But she stood her ground when I was interviewing her. Most of the other people mellow very quickly and they say, yeah, you are right, I agree. I just want a job. She stood her ground, 30 minutes, and I can be very stubborn. And I told her, come on Monday. Because I know that we have people out here who are willing and able to demonstrate their abilities. Be that person out there. Secondly, I want to say something about career and progression. If you asked me 15 years ago whether out of the 20,000 lawyers in Kenya, I would be the one the president would be saying, go and represent us. If you asked me 15 years ago whether I would be the president of the Chartered Institute of Arbitrators, I would tell you you are joking. It is because I had not learned two things. That there was time and there was experience. You have both of them with you. You have time to learn and put experience. Every single case you do, every writing you do is taking you closer to that dream. If you want to be an ambassador, you will get there. Keep walking straight forward. Now, when you walk and you walk towards a destination, if you keep looking back to see who is dropping off and who is saying what, you will not move. Walk facing the forward. And I like one thing that Judge Chigiti has said, and it's very true. As you progress, less and less people will be within your circles. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika eneo la Parklands hapa jijini Nairobi ambapo hafla hiyo inaendelea kwa sasa. Lakini wacha nikurudisha kule katika ikulu ndogo ya Sagana ambapo Rais William Ruto amekuwa akipiga kambi katika maeneo hayo. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho Naibu Rais Rigathi Gachagua anazungumzia. The way we trusted you, you have earned our respect and trust. So far, so good. Na sisi tunaona vile tunapelekana, hatuwezi kuwa na shida yoyote. Kwa sababu wewe pia unatupenda na umetuonesha mapenzi ya hali ya juu sana. Na sana maendeleo ya eneo hili. Na ndio umekuja hapa siku 5 kupanga kazi. Na utakuwa ukieleza hao watu vile umewapangia, vile takuwa mbele, alafu baadaye hii watu ya magazeti sasa tuambie waende wapumzike. Ndio hao watu waongee na rais as neighbors, as brothers and sisters.
Kwa sababu sasa iko haja ya magazeti mambo ya kijiji. Si mambo ya kijiji, iko mambo mingi hapa na pale. So once the president has made his general statement, we'll ask the press to excuse us so that the president can engage his neighbors. And I want to confirm, tangu wafike hapa Saturday mambo yake yote tumepanga. Tumemuonesha chifu yake, wamejuana. Assistant chief yake wamejuana. Wazee wa nyumba 10 nikiwemo amewajua. Kinjozi atakuwa akimnyoa ako pale. Aliuliza mtu ya mahindi anaitwa Mwai wa Bebe, tumemuonesha. Mtu ya kumuzia nyama ako. Ile mtu sisi bado uonesha ni mtu ya kuuza pombe kwa sababu hatumii. Kwa hivyo hakuna haja ya huyu ataoneshwa watu wengine. Kwa hivyo the president is with his neighbors. And on Sunday alifungua hii Ikulu. Hao watu yote his neighbors were here from morning, wakakaa wakajuana, wakakula pamoja. Alev akawaambia atakutana na nyinyi mupange kazi. Kwa hivyo rais wetu, wewe ni wetu, na hakuna mtu anaweza kuja katikati yetu na wewe. That's, najua kuna watu hii ya magazeti hawa, unajua walikuwa pande ile, si ndio? Si walikuwa pande ile, tukawanyoa pamoja na Azimio na hawa na Uhuru na kila mtu. Sasa wamekuwa wakijaribu kusema, kuandika mastori ati kunaweza kuwa na ugomvi katikati ya watu ya mlima na huyu rais wetu. Si hiyo ni ndoto ya mchana? Mtangoja mwaka 10 for that to happen. It will not happen. Hakuna. Sisi ni watu tumesoma na tunaelewa. Huyu rais anatuelewa. Tena mtu anatupenda, tutakosania nini? Tutakosania nini? Ametuonesha mapenzi, ametuonesha kila kitu, ametufungulia milango, ameteua watu wetu kwa viti ambaye ni ya maana. What problem could be between us and the president? Zero. So nyinyi watu ya magazeti, please stop living in denial and stop trying to create a conflict where there is none. Si ndio? Nimeona juzi wakiandika at headline at Ruto storms restive Mount Kenya. Which restive? You people, mutafuta dictionary msome restive ni kusema nini? Sababu sasa the mountain, yeah. For the record, the mountain is calm and it is satisfied with the leadership of President William Ruto so far. Na bila shaka mtazamaji, huyo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumza katika ikulu ndogo ya Sagana, ambapo amesema kwamba eneo la Mlima Kenya limetulia na liko kwa pamoja, litashirikiana ili kufanya kazi na serikali ya Rais William Ruto. Hata hivyo, Rigathi Gachagua ametupilia mbali swala la habari kwamba kidogo huenda labda wakagawanyika pamoja na Rais William Ruto. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo ya Nyamira, ambapo bunge la kaunti ya Nyamira linamuomboleza kinara wa wengi Elijah Osiemo baada ya kufariki katika ajali ya barabarani katika eneo la Maimahio Jumatatu jioni, huku wajumbe wenza wakinusurika na majeraha kadhaa. Mwandishi wetu Willy Dennis Jiru anauketo wa taarifa hiyo. Haya ndiyo masazo ya gari yaliloliabiri mwenda zake kinara wa wengi kaunti ya Nyamira Elijah Osiemo na naibu wake Duke Oyagi na mwenzake Priscilla Nyatichi pale walipokumbana na ajali hiyo kilomita 10 kutoka Maimahio kwenye barabara inayoelekea kaunti ya Narok. Jioni ya leo tumepata habari ya kuhuzunisha kwamba waheshimiwa wangu watatu walihusika katika ajali ya barabara ambao walikuwa on duty kuelekea Nairobi. Na kwa bahati mbaya tukampoteza kiranja mkuu wa wengi ambaye ni majority leader Honorable Elijah Osiemo. Na kwa hayo tunaambia familia, watu wote wa Nyamira na Kenya yote kwa pole. We were surprised when we got a message, and actually when we were told that the three of them had perished. We rushed from Nairobi, but unfortunately we can see our brother Duke and our sister, they are doing well. Priscilla, they are doing well.
As my colleague said, this is a very sad day for the county of Nyamira. Manusura Duke Oyagi akiarifu kuwa gari lao liliumbishwa kabla ya kubingiria bondeni na pikipiki iliyokuwa kabeba makaa kuingia ghafla barabarani. We were headed to Nairobi for a meeting. Bad luck on the way. Tukapatana na pikipiki yenye ilikuwa imebeba makaa. Driver alipojaribu kuikwepa kidogo, nao pia yule mjamaa akashtuka tena naye pia karudi kwa barabara. Kujaribu tena kuikwepa kabisa, ndiye akagonga makaa yenye alikuwa amebeba, na ilikuwa ni makaa mingi sana. Mimi na driver ndio tulikuwa mbele. Hao wenzangu mwenye alikufa na huyu mwenye ameumia pia sana, wao walikuwa nyuma. Viongozi hao walikuwa safarini kuelekea jijini Nairobi kwenye mkutano maalum wa maendeleo ya kaunti ya Nyamira wakati wa mkasa huo wa saa 11 Jumatatu jioni. Nilisikia kuwa watu walianza kusema kuwa pia sisi tulikuwa tumeaga, lakini nataka niambie watu wangu penye naongoza na county assembly yote mzima kuwa tuko hai, lakini tuko na majeraha tu kidogo kidogo kwa miili zetu. Wajumbe hao wameshahamishwa katika hospitali moja jijini Nairobi kwa matibabu maalum, huku mwili wa mwenda zake ukifikishwa kwenye makafani ya Umash jijini kuu vile vile. Like the two will be being transferred to Aga Khan in Nairobi, and the body of our late brother will be taken to Umash in Nairobi too. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Naam, ni taarifa ya kusikitisha na ambapo wakazi wa kaunti ya Nyamira kwa sasa bado wanaendelea kuomboleza. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke katika makao makuu ya Kalonzo SKM ambapo kwa sasa viongozi wa mrengo wa Azimio akiongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye pia vilevile ni mmojawapo ya kinara katika muungano huo, pamoja na viongozi wengine wanazungumza. Hebu tuvuke moja kwa moja tumsikilize Raila Odinga akihutubia waandishi wa habari pale. That police killed and wounded many Kenyans. It should never have happened. It should never have happened again. And more importantly, we will do whatever it takes to ensure justice for the victims. We will ensure the perpetrators of these crimes pay. And it is actually very disappointing to see a statement from Inspector General of Police, Mr. Comey, saying that we hired dead bodies to accuse police of brutality. I don't know in which world he lives. Because the bodies we've been burying have bullet wounds on them. And death certificates confirming the cause of death. One whose neck was just chopped off in Sondo. Another one was a victim of arrow attack. So these are real deaths of human beings killed by Mr. Comey's goons, masquerading as police officers. We continue to extend our sincere, heartfelt condolences to families who lost loved ones and those who were injured. We thank all those who have contributed to our benevolence fund that has enabled us to extend some little help to victims and their families. We continue gathering data on victims, both the dead and the wounded, and will continue extending to them whatever help we can. We appeal to all the people of goodwill to continue contributing to the fund in solidarity with our quest for a free, just, and a fair country that is governed in line with the Constitution and puts a high premium on the lives and rights of citizens. If Kenya was governed by the rule of law, if Kenya had a caring government, the people we are burying and those recuperating would not have suffered that fate.
regarding the planned talks with Kenya Kwanza, we are here to announce that we are ready. We are particularly ready to return to Bomas of Kenya. We continue regarding Bomas of Kenya as a sacred ground when it comes to the quest for reform, change, and national healing. Our team remains as previously announced. One is His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, who is the delegation leader. Two, Honorable James Apia Wandai, leader of Minority Party, who will be the strict person for the delegation. Honorable Eugene Wamalwa, party leader of DAP. Honorable Okongo Omogeni, Senator Nyamira. And Honorable Amina Unyanzi, MP Malindi. The issues for discussion from our side remain. 1, cost of living. 2, audit of the 2022 presidential election results. 3, restructuring and reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission and related matters. 4, measures to prevent interference with political parties. 5, outstanding constitutional matters, that is, governance issues, adequate checks and balances, and the question of boundaries delimitation. As we said earlier, the team we have picked reflects the importance we attach to these talks. We picked the team with a full understanding that the country is on a wrong trajectory. Anyone who thinks otherwise is being delusional. With this reality in mind, we have put in place a technical and legal team to support our delegation to the dialogue. Consequently, we have settled on Honorable Jeremiah Kioni, the Secretary General of the Jubilee Party, to head the legal and technical team to the talks. We have tasked our delegation and our technical teams under the able leadership of His Excellency Kalonzo and Kioni to go to these talks with courage of and open minds. It takes courage and open minds to establish common ground in situations of dispute. We have told our delegation, and we want all Kenyans to understand, that engaging in honest dialogue does not amount to surrender or cowardice. Na bila shaka huyu ambaye anazungumza kwa sasa ni kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga, akielezea tu kuhusiana na mazungumzo ambayo yanatarajiwa kati ya mrengo wa Azimio pamoja na Kenya Kwanza. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue ni namna gani tutakavyokuarifu itakapotimu mwendo wa jioni. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine katika kaunti ya Kiambu, ambapo vijana na wataalamu wengine kutoka eneo la Juja katika kaunti ya Kiambu na ambao wamekuwa waraibu wa pombe sasa wametoa wito kwa serikali kuwasaidia kujinasua kwenye mtego huo. Akizungumza wakati wa jukwaa la kutoa hamasisho katika kijiji cha Juja Farm katika kaunti ya Kiambu, vijana hawa wanasema kwamba wamekumbatia mabadiliko na kuitaka serikali kuwasaidia kupata huduma muhimu zitakazowezesha kugura hulka hiyo. Wakiongozwa na Crispus Mugo, aliyekuwa mwanafunzi wa sanaa katika chuo kikuu cha Kenyatta na ambapo anadaiwa kuacha shule kufuatia ulevi kupindukia, wamesimulia hadithi za kuumiza moyo kuhusu jinsi matumizi ya pombe na dawa za kulevya zilivyoathiri maisha yao. Chifu wa eneo hilo Susan Wanjiku amesema kwamba hatua zilizochukuliwa na serikali kwa kupiga marufuku dawa zilizoharamishwa, kufunga baa zisizo na leseni na kuwanyima leseni wale ambao watapatikana kukiuka sheria zimezaa matunda. Nilikuwa nasoma Kenyatta University, nilikuwa nasomea fine art. Kwa kukosa karo, mzazi wangu akashindwa kulipa karo kule university, nikaenda nyumbani. Siku hizi nakaanga huku hivi kwa raia.
na naweza taka sana nirudi shuleni niendelee na masomo. Juu si kupenda kwangu kosa kwenda kusoma, ni ile kosa kwa karo. Alafu bado huku nje kuna mashida mingi na mambo mingi sana inaendelea. Kama kunywa pombe ni kitu inanisumbua sana. I'm an architect, engineer and a project manager. So what happened to my scenario is that I could not have performed out of the industry because I was not even employed. So I came out of the industry and I was just stranded. What happened to my own self? I went to my own liquor. And I find my own self in this situation. Sisi upande wetu kama county government tuko na mpango na hao vijana wetu ambao wanaliform kutoka kwa pombe hizi haramu. Wote tutaweka kwa ratiba ya kuwapea kazi, tutawapea nguruwe waendelee kulisha, na wengine tunawachukua kwa program ya kutengeneza cabros